اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا انا ناشعۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا انا لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم حجرا جمیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا انا لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرات فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد پر محمد و آل محمد صلوات اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمیں پر عرش بری کے تارے اے چاند کربلا کے اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے اے چاند کربلا کے اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے اے چاند کربلا کے تسنیم و سلسبیلو
کوثر کے ہیں یہ مالک، مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے، اے چاند کربلا کے، مارے گئے یہیں پر بے دردی و ستم سے، زینب کے دونوں پیارے، مسلم کے دونوں بیٹے، اے چاند کربلا کے، پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے، اے چاند کربلا کے، بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے، اذن وغا نہ پایا پانی بھلا نہ پائے، اے چاند کربلا کے، شہزادائے جناحی مالک ہے کربلا کا، کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلائے، اے چاند کربلا کے، تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمیں پر عرش بری کے تارے، اے چاند کربلا کے، بر محمد و آل محمد صلوات۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے ماہ محرم تو ہی بتا، خاتون کا چاند کہاں ہے، اے ماہ محرم تو ہی بتا، خاتون کا چاند کہاں ہے، آباد ہے دنیا ساری، آباد ہے دنیا ساری، مگر
زہرا کا چمن ویراں ہے، اے ماہ محرم تو ہی بتا۔ دیکھا نہ سنا زاہد ایسا، زخموں سے بدن ہے چور مگر، دیکھا نہ سنا زاہد ایسا، زخموں سے بدن ہے چور مگر، جاری ہے زباں پہ ذکر خدا، جاری ہے زباں پہ ذکر خدا، گردن پہ خنجر رواں ہے، اے ماہ محرم تو ہی بتا، خاتون کا چاند کہاں ہے؟ کہتی تھی سکینہ عابد سے، اس قید میں مر جاؤں گی، کہتی تھی سکینہ عابد سے، اس قید میں مر جاؤں گی، چھوڑو نہ اکیلا بھائی، چھوڑو نہ اکیلا بھائی، مجھے اندھیرا بہت زندہ ہے، اے ماہ محرم تو ہی بتا۔ زنجیروں میں جکڑے ہے عابد، ہے تو کو سلاسل گردن میں، زنجیروں میں تک جکڑے ہے عابد، ہے تو کو سلاسل گردن میں، لیکن بیمار کو کھینچا ہے، لیکن بیمار کو کھینچا ہے، تاریخ اس کی گواہ ہے، اے ماہ محرم تو ہی بتا۔ اے کوفیوں میں ہوں بنت علی، اور وارث چادر زہرا کی، اے کوفیوں میں ہوں بنت علی، اور وارث چادر زہرا کی، دیکھو نہ تماشا شرم کرو، دیکھو نہ تماشا شرم کرو، اب زینب سر اڑیاں ہے، اے ماہ محرم تو ہی بتا، خاتون کا چاند کہاں ہے؟ آباد ہے دنیا ساری، آباد ہے دنیا ساری، مگر زہرا کا چمن ویراں ہے۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوات۔ تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند میں سیدانیوں کے بخت اچانک الٹ گئے،
اتنی غریب ہو گئی زہرا کی لاڈلی، زینب کے ایک لباس میں 2 سال کٹ گئے. سروت. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. اور کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. کہیں گے حشر میں خالق علی کے منکر سے، کہیں گے حشر میں خالق علی کے منکر سے، اٹھاؤ اپنی یہ صوم و صلات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. اور قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے، قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے، بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. سروت. اعظم اللہ وجورنا وجورکم بصحابینا علیہ السلام. May Allah subhanahu wa ta'ala magnify our reward for commemorating the Azaf of Abdullah Hussain alayhi salam. We are gathered here again on this start of Muharram month, another Muharram month, to remember the great sacrifice of Abu Abdullah Hussain and companions. Inshallah, we'll start the program tonight. I'll be going over the details. Condolence to Imam of our time, Ajullah Ta'ala Faraj Sharif. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And the household of Prophet and his family on the Azaf of Imam Hussain alayhi salam. I'll go through quickly to the programs. If I can put the slides, please. The program starts tonight with the recitation of Quran. Inshallah, every day we'll start at 7:30
until the next 5 more days, which means total first 6 night will start 7:30 and then we finish at Jamaat Salat, Maghrib Salat. From Thursday, next Thursday, which will be the 7th night of Muharram, until the 11th, we'll start the program at Maghrib time, and then we'll have the all the Majlis program after the Maghrib. So the flyers and everything has already gone on the email, but if you need more information, we'll post it inshallah there. Ladies program will start from tomorrow, 30th July until 9th of August, 10:30 a.m. and Zakira Najis Kareem will be reciting the Majlis as usual. If you have noticed, we have enforced the mask again. I know no one likes that, even I don't like them, and I believe no one likes them. But unfortunately, this is what the board of directors have decided in the favor of, or I can say in the interest of community, just to make sure everyone is safe. There are some cases going up, and that is what they have decided. At least for the first 12 days, we'll implement that mask. And inshallah, if the things get under control, we'll relax those inshallah on the remaining month of Muharram and Safar. Tabarruk will be takeaway. That's again the precautionary. We will not have it in person here. We'll have the tabarruk takeaway. So from the desk just beside the door, you can have your tea and tabarruk, and you can either have it in the parking lot in your car, or you can take home. The program at this center, we have honor of having Sheikh Razavi from US, from Steamboat, Illinois. Personally, I'd like to thank Sheikh for coming all the way. I'll just give his quick introduction. He was born in Iran and was raised in Washington, D.C. area. He began his Hausa studies in Najaf, Iraq, and continued his studies at the Ahl-e-Bayt Islamic Center Seminary in Chicago, Illinois. He received a master's degree from George Washington University and is currently a PhD student in Islamic Studies at the University of Chicago. Sheikh, thanks all the way, and I will request our chairman, Muhammad Maulidina, to just, as usual, welcome Sheikh with our tradition for the Jamaat. Assalamu alaikum, respected Sheikh, my elders, my brothers and sisters, and my youngsters in Islam. Assalamu alaikum. Once again, Muharram is on our doorstep now, and it's amazing how time flies by. We were here last year, and we were in limited. Now we're full capacity, but again, we've been asked to wear the masks again. It's just for your own safety and safety of everybody else, because the cases are going up. I know we don't like wearing a mask, but it's just a precautionary thing. And also our tabarruk and niyaz, like Amir Bhai said, will be served outside. Once again, this is for your own safety. So I request you all, and I humbly ask you to make sure you follow that protocol of wearing a mask. I know at my sister's side, they don't like wearing them, and then usually they take the masks off once they're in there. Please, my sisters on the other side, I request you, please make sure you have your masks on, okay, until we're being told by ISIJ, because all 4 of our centers, ISIJ centers, are going to be wearing the mask for the next 12 days, and then they will be assessing the situation again. So it's my humble request, please adhere to our protocol. Well, I'd like to thank Sheikh Raza Hemiari. I really appreciate you coming into and accepting our invitation to come and recite a majalis in our center here for the next 12 days. It's a pleasure having you here. I'm sure you will like our small community. Very friendly. It's more like a family community here. So I would like to ask everybody to please make sure you extend your welcome to the Sheikh like you normally do with everybody who comes new in the Jamaat. Sheikh, once again, we really thank you for accepting our invitation, and we'll make sure you're taken care of well in this Jamaat. Thank you. Salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Thank you, Muhammad Bhai. And I'll request with your loud salawat to Sheikh to come to the member and start his lecture. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allah. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة. صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيدة نساء العالمين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول رب الكريم. صلوات على محمد وآل محمد. Dear brothers and sisters in Iman, elders, and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is an honor to be amongst you in this Muharram, and an honor to be in the presence of the lovers of the Ahlul Bayt, wherever in the world they might be. It is really a special blessing that Allah has graced not only the followers of the Ahlul Bayt, but all of the Muslims who recognize the sacrifice of Imam Hussein, to be able to gather in these gatherings, in person or virtually, and to be able to recount and remember and rekindle those bonds that they have with the Ahlul Bayt of the Prophet. We really have to understand this blessing and thank Allah for allowing us to gather in these gatherings. Again, it is an honor for me personally to be in the presence of all of you in remembering the tragedy that befall Imam Hussein alayhi salam and his
family. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. And it is in these days, inshallah, that not only will we be able to rekindle those bonds, reconnect ourselves with that family of light, with those pure ones of God's Prophet and his family, but as well, inshallah, we will try to remind ourselves of the teachings of Imam Hussein and try to change ourselves, change our lives, and reorient our lives and the lives of our families, and inshallah the lives of our community according to the orientation of the Ahlul Bayt. This ayah that I recited in the beginning of my khutbah, this is an ayah from Surat An-Nur, ayah number 34. There are certain verses in the Quran, certain passages in the Quran that go to the essence and the heart of the teachings of the Quran. They go to the very essence of what Allah wanted to reveal to humankind. And when we compare and contrast those ayat, that heart of the Quran with the words of the Ahlul Bayt, we see that these are not just parallel teachings, but a singular teaching. We think about, again, we are here to commemorate the sacrifice of Imam Hussein. We're trying to understand why Imam Hussein embarked on this journey, and we are trying to embark on that journey with the Imam and reconnect ourselves with that Imam and with the caravan of Imam Hussein. And so we must understand, why did this caravan begin? What was the mission of Imam Hussein? Time and time again, Imam Hussein himself and his followers, his companions, and even the family of Imam Hussein would tell those people who would question the Imam. They would say, why have you come on this journey? And the Imam and his companions would say time and again, there is a very famous hadith of the Imam where he says, إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت. I did not rise up. I did not exit from this community. I did not stand up in rebellion. Maybe we can call it some form of rebellion because of some sort of pride or some sort of conceit. Nor was it because of some injustice that I wanted to spread in the land. Rather, I wanted to call people back to that al-amr bil ma'ruf wa anha anil munkar. And I wanted to forbid the evil, and I wanted to command towards the good. I saw, the Imam tells us, the community of the Prophet forgetting those teachings of the Prophet, and slowly but surely going away from the teachings and the Sunnah of the Prophet. And so my mission is now to return back to that Prophet's command, that Prophet's teaching. As I said, there are certain verses in the Quran that tell us the very essence of what the Quran is trying to teach us, and the very essence of the Prophet's teaching. This is one of those ayat. It's a series of verses starting from ayah number 34 of Surat An-Nur, and it really goes to the essence of what does it mean to do al-amr bil ma'ruf wa nahya anil munkar. What does it mean to command the good and forbid the evil? What does it mean for us to go back to the teachings and the sunnah, the habit and the lifestyle of the Prophet, and to stay away from those that the Prophet wanted us to stay away? This ayah of Surat An-Nur, ayah number 34, Allah says, وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ.
and we have surely revealed to you verses and signs that aren't just clear. Sometimes the Quran talks about ayatim bayyinat, verses that are clear. Here in this ayah, Allah says not just verses that are clear, but verses that reveal and clarify. وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ, and certain parables, certain examples from the people who came before. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. The Quran is a message that is for all of humankind. It's a message that all of humankind must listen to. But only those who are muttaqeen, Allah says, it's a message for all people, but only those who are muttaqeen can take benefit from that message. Only those who are pious and God-fearing and God-conscious. They are the ones who will benefit from the advice and the admonishment of Allah. This is a very common theme throughout the Quran. In fact, in Surah Al-Baqarah, we have the same idea. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Correct? It's a book that there is no doubt in it, and it is a guidance for who? For the muttaqeen. For those who are God conscious and who are pious, who think about God and who orient themselves towards Allah. Now this is the first verse. This is ayah number 34 of Surah An-Nur. And then Allah reveals that famous ayah An-Nur. Allah Nur as-samawati wal-ard. That Allah is the light of the heavens and the earth. مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ. Allah is the light of the heavens and the earth, and the example of His light, the image and the figure of His light is like a niche. And there is a lamp in that niche. And then Allah begins to describe this parable, this image that He is expressing for us. And then Allah begins to talk about people who are able to harness that light. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه. Only those people, there are a very particular number of people, particular group of people that are able to harness this light of Allah. It is in their houses that this nur of Allah, this lamp which emanates the light of Allah, it is in their houses that it can be found. And it is from their houses that this light is emanated throughout the world. Nur, light, is something that is present. It is something that is revealed in and of itself. You don't need something to make light shine. Light shines on its own. As soon as you look at a lamp, if it's on, the light is emanating from it, you're able to see it. But light has another quality, another attribute, that it also reveals everything around it. So it points to itself, it reveals itself, and it also reveals those things around it. When Allah says, fi buyutan, in houses, this light can be found in households. Allah is saying that His light points to those households and is emanating from those households. It reveals the rest of Allah's creation and the rest of Allah's signs. Allah says there are people who we must follow and who take us back towards them, and through them we go towards Allah. Then Allah
after a number of verses, he begins to talk about those who have no light, who are filled in darkness. يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ. Allah in the Quran, if we are able to take a moment to read the Quran and to understand the language of the Quran, Allah gives some of the most beautiful images. In particular, in these few verses, Allah has described Nurun ala Nur. In these first few verses, ayah number 35, Surah An-Nur, Allah describes Nurun ala Nur, that there's light upon light. When we think about Allah and those who are connected to Allah, those who have that taqwa. And then when Allah describes those who are dispossessed of that light, who live in darkness, Allah describes them as being covered Mawjun min fawqihi sahab. They are so covered in waves upon them, and then upon those waves of darkness, then there is dark clouds that covers them from seeing any of that light, any of that guidance that Allah has presented to His world, to His creation. He's covered not just by waves upon waves, but the entire environment in which they live, the conditions in which they find themselves are filled with darkness. This is a second group. So this series of verses begins with Allah describing His own light, talks about the households who are able to harness that light and who are able to emanate that light throughout His creation. And then Allah describes people who are filled with darkness upon darkness, who can't guide themselves, and not just that, misguide others around them. And then Allah describes how these people, this second group, goes away, farther and farther away from the very creation of Allah. Allah talks about the signs of His heavens and His earth, and He talks about how these people go away from that very creation that they find themselves in. The very purpose of that creation, why Allah created the heavens and the earth. And they are misguiding themselves, and despite their thoughts and their misguided beliefs, they actually go farther and farther away from this very world that they find themselves in. So in these very few verses, Allah actually talks about all of the different teachings that we can find in the Quran. Allah tells us throughout the Quran, not just the ways that which He guides us towards Himself, but He tells us to avoid, and He gives us advice and the means by which we can avoid those pitfalls. Inshallah, in the next few nights, try to give a bit of the tafsir of these verses, so we can gain some of those insights from the Quran, in particular from these verses. But again, the idea is that these verses go to the very essence of what the Quran says. And the essence of what the Quran tells us is that same essence of the teachings of the Ahlul Bayt, in particular of the teachings of Imam al-Hussein, and the very mission for which he embarked towards Karbala. We said that Imam Hussein, in his journey towards Karbala, his entire purpose was to show the people the teachings of the Prophet and to command the people towards good and forbid them from evil. One of the blessings and maybe even the curses that Allah sends upon His creation
is that there are moments in time when Allah reveals to human beings their true essence, their inner realities, the spiritual and the moral world. He shows them that this is the right path, and you are either on the right path or you have strayed away from it. The journey of Imam Hussein towards Karbala was one of those instances. It's that same instance, it's that same moment that we find throughout Islamic and prophetic history. When we think about the history of the prophets, we see that the teaching of the prophets was the very same teaching. They called their communities, they called their people towards Allah. But they did it in a very specific way. What was the mission of the prophets? I keep saying that the mission of Imam Hussein was the same mission as the Prophet of Islam, Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa alayhi. And the mission of the Prophet of Islam is the same mission as all of the previous prophets. It's the same mission as all of the previous prophets from Nabi Adam until Nabi Isa. What was the mission of the prophets? When we look throughout the Quran, we see that one of the most important missions of the prophets was to show their people that they are one of them, that they are part of their community, that they are the same people. They are not someone sent from far away, a different creation that Allah has brought to them. They are human beings. Allah says in Surah Al-Kahf, إِنَّمَا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ, I am, say to these people, indeed and surely I am a human being just like all of you. But yuha ilay, there's a big difference. I have been revealed upon. I have been revealed to by Allah. Allah has connected me to Himself. One of the missions of the prophets, one of the teachings of the prophets is to tell their communities that they are one of them, but they are also separate from them. They have the same potentials as those people, as their own people, but they are different. Yuha ilay, I have been revealed upon by Allah. I have been connected back to Allah. This is one of the missions of the prophets, one of the teachings of the prophets. Another teaching of the prophets is to guide those people towards that ultimate teaching of Allah. Yuha ilay, what has God revealed to you? And then Allah talks about to worship Allah, to worship Him, and to stay away from shaitan, the whisperings of those evil forces throughout the world. The prophets come and tell their community that there is some illness and some disease that is running throughout your community, whether you recognize it or you don't. And sometimes you might not recognize it, and that illness seeps throughout your community, and it will kill the very essence of your being. We said in Surah An-Nur, Allah says, those who are misguided from Allah, who are filled in darkness, who are covered in that darkness, they go against the very creation that Allah has created them upon. And the prophets come and tell their people, there is this illness that is destroying you from within. And if you do not heed the revelation of Allah, then this illness is going to seep into the very bones of your existence, the very fiber of your existence, and it will take you to ruin, both in this world and in the next.
It's the second mission of the prophets. And the third mission, one of the third main teachings of the prophets, is to be a witness to those people. That Allah, if you are heeding His guidance, if you are heeding His revelation, then that benefit and that blessing is going to come upon you. But if you don't, then Allah sends certain witnesses upon you who are going to testify in the court of Allah against you. إِنَّ الْحُجَّةَ الْبَالِغَةَ لِلَّهِ. Al-Hujjah, the word Hujjah, we maybe recount it many times. We say it and we recognize this word. Al-Hujjah is a word that appears in the Quran itself. And it actually is a very important part, it's a very important term throughout Islamic history. Al-Hujjah means a proof, an argument. When somebody wants to make a point, they have to bring a proof. They have to bring some sort of evidence. Now, you sometimes have evidence that isn't definitive. So, for example, if somebody says that, this is my car, and you might ask them, what is your proof that this is your car? Sometimes they might say, well, for example, the keys of this car are in my hand. Or, for example, I can recite for you the license plates to this car. Okay, well, maybe this is an indication that you are familiar with this car. Or maybe you stole the keys to this car. What is that definitive proof? Maybe, for example, you'd say, well, if you bring me the title or the deed to this car, then I am convinced. I don't need any further proof. If you take that deed or that title to a court, you can prove your ownership to that car. It's something that proves to yourself and proves to anyone else that your word, your argument is true. Nobody is going to refute it. Allah says that He has created certain hujaj, certain arguments and certain proofs against His creation, against humankind. And part of that proof, part of that argument, that definitive and foolproof argument against His creation are those prophets. Once Allah presents those prophets, He reveals to humankind that if you follow that revelation, if you follow those prophets, if you follow those messengers, if you follow those hujaj, then you are on the right path. But if you disobey, then don't be confused and don't confuse yourself. This is the path towards damnation. Allah reveals in those moments the very essence and the very reality of those people to themselves. This occurs throughout the history of prophets, history of the Anbiya of Allah. And this occurred during the time of our own prophet, the Prophet of Islam, Muhammad al-Mustafa, sallallahu alayhi wa alayhi. Where whoever was on the side of the Prophet of Islam, then they became part of the community of the Prophet. And the Prophet was able to present that irrefutable proof towards all of those who came and asked for it. But then that message and that proof of Allah does not end with the Prophet himself. It continues. And this is an indisputable fact, whether you are from the school of the Ahlul Bayt or from any other school. We all believe as Muslims that the proof of Allah continues until the very day of judgment. Allah's proof does not end with the death of the Prophet of Islam. It continues until the day of judgment.
But the school of the Ahlul Bayt say that this proof of Allah is manifested in the person of the Imam, such that the teachings of the Imam is that definitive proof that continues that message and that light from the Prophet himself. And so whoever embarked on that path towards Karbala with the Imam, then their position is clear. And whoever fought against the path of the Imam, his position is also clear. The teaching of the Imam, the ultimate teaching of that Imam, is to take people back towards the same teaching of the Prophet of Islam and connect the people of his time back to that revelation that was revealed during the Prophet of Islam. And so, in these gatherings that we are partaking in this year, we as well are connecting ourselves to that same teaching. We're trying to rekindle ourselves, rekindle those bonds that we have created throughout our lives with the Imam and with the teachings of the Imam, and through that with Allah Himself. Inshallah, in these next few nights, we ask Allah to increase our understanding of the Imam and of the teachings of the Imam, and to allow us to rekindle those bonds of ourselves, of our families, and of our entire community with that Imam and with the teachings of the Imam. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. We said that these nights are nights where we remember the sacrifice of Imam Hussein. And inshallah, throughout these next few nights, we will talk about the different dimensions of that sacrifice and of the teachings of the Imam as he journeys from one land to the next. It said that the Imam begins his journey in Medina, and then he moves to Mecca. And then from Mecca, the Imam moves throughout the deserts towards the city of Kufa until he is held in the land, in the plains of Karbala. We have, as the school of the Ahlul Bayt, as followers of the school, and not just that, as Muslims throughout Islamic history, we have carried on this mission and carried on this remembrance of Imam Hussein. Now, this remembrance of Imam Hussein doesn't actually start recently. It starts with the teachings of the Ahlul Bayt throughout their presence among the people. There are various ahadith of the blessings of crying for and remembering the Imam and his sacrifice. There is one hadith in particular where the Imam, our sixth Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam, he tells one of his companions, Harun al-Makfuf, he tells him, "O Harun, this is a time in which my grandfather gave his life. This is a time in which my grandfather was killed in the plains of Karbala." In this report, the Imam asks his companion, "O Harun," person who was known amongst the people as a very famous poet. And poets during that time were not just people who would come in gatherings or who would recite poetry for fun or for art or for literature. Poets were people who would call people towards battle. The poets were people who would be used to incite emotions, whether it is for sadness and grief, or for happiness and joy, or even towards battle. And so the Imam tells Harun, "O Harun, lament for me and recount for me the sacrifice of
my grandfather, Imam Hussein. And so Harun, in his habit, he begins to talk about the different events throughout Karbala. Maybe he says to the Imam, "Oh Imam, we can think about when Imam Hussein went from Mecca to Medina, or when the Imam moved towards Karbala." And he begins to recount the history and the chronicle of that Imam's journey and of that Imam's martyrdom. But then Imam Ja'far as-Sadiq says, "Oh Harun, don't chronicle for me, don't tell for me what happened. This is not simply a history that you can recount these events. Tell me as though you are telling me how Allah has tried you with the greatest sadness. Tell me as though this is something that has struck your heart and makes you weep tears. O Harun, recount for me as though this is your own mother or your own father and their tragedy." And so Harun begins, and he says, "Wa Ummah, wa Fatima." He says, "Oh my mother, oh Fatima." And maybe he begins to count for Imam Ja'far as-Sadiq what must have been going through the heart of his grandmother Fatima az-Zahra. Maybe he recounts what in that other world Hazrat Fatima was seeing in the plains of Karbala. Again, these majalis are things that this is a teaching that we get from the Ahlul Bayt themselves. But not just the Ahlul Bayt after the events of Karbala, but in fact we have the Prophet of Islam, Muhammad al-Mustafa himself, crying for Imam Hussein. There is a report in books of other schools in Islam where Salama, the wife of the Prophet of Islam, she comes into the presence of the Prophet, and the Prophet of Islam tells her, Muhammad al-Mustafa tells her, "Oh Salama, don't let anybody come into my house tonight. I want to have some peace and some relaxation." And then Salama sees that she goes and exits from that room in which the Prophet was resting. And then after a little bit, she hears the cries of the Prophet of Islam. And then she comes into that room again. And she sees that somehow Imam al-Hussein, the grandson of the Prophet, had come into the room. And then the Prophet of Islam is holding Hussein. And maybe the Prophet is kissing the neck of Hussein. And maybe the Prophet is kissing the head of Hussein. And he is holding him tight. Salama sees tears running from the face of the Prophet. She says, "Ya Rasulullah, excuse me, I did not see Hussein come into the house. Ya Rasulullah, I apologize for not obeying your command." And then Rasulullah tells his wife Salama, "Oh Salama, indeed it is the angel of Allah, Gabriel himself, has descended upon me, and he has told me what is going to befall this Hussein of mine. Gabriel himself, Jibreel, has told me that my own ummah is going to kill this Hussein of mine. An ummah who is going to claim that they are followers of my teaching on the plains of Karbala is going to kill and is going to behead this Hussein." And so this is why maybe the Prophet of Islam kisses the head of Hussein. And maybe she points to the body of Hussein and she says, "This is where they're going to strike him."
And not just this, Amir al-Mu'mineen, Imam Ali, it is reported as he is going towards Siffin, as he is going towards the battle of Siffin, he stops in the plains of Karbala. Ibn Abbas, the companion, says that Amir al-Mu'mineen on his journey towards Siffin, he stops in this plain, in this desert, and he begins to recount, he begins to shed tears of sadness. And he says, these are the plains in which my Hussein is going to be killed. And the report says, these are the plains in which the companions of my Hussein are going to fall one after the other. These are the plains in which the heart of my Hussein is going to be broken time and time again. And maybe the Imam accounts and recounts for his companions. Maybe Imam Ali says, this is the place in which Abbas is going to fall. This is the place in which Ali al-Akbar is going to be struck down from his horse. And maybe Imam Ali says, this is the place in which Hussein is going to fall to the ground and he is going to be hopeless in saving his tent. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میرا بیمار امام، میرا بیمار امام، میرا بیمار امام، میرا بیمار امام. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. نام زینب کا جو غیروں نے پکارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. وہ حسین ابن علی پیاسے ذبح ہونے لگے، وہ حسین ابن علی پیاسے ذبح ہونے لگے. کتنا شرمندہ وہ دریا کا کنارہ ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. وہ گرا زین سے زینب کی ردا کا ضامن، وہ گرا زین سے زینب کی ردا کا ضامن. کون اب فاطمہ جائی کا سہارا ہوگا، سجاد نے کیسے وہ گزارا. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. سر میدان تو جانے تو
لگا ہے اصغر سر میدان تو جانے تو لگا ہے اصغر کس طرح تیرے بنا ماں کا گزارا ہوگا وقت سجاد نے گزارا ہوگا نوک نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا نوک نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا پھر سکینہ کو کسی شخص نے مارا ہوگا گزارا ہوگا وقت گزارا روز محشر کا ہمیں ڈر نہیں کوئی شوکت روز محشر کا ہمیں ڈر نہیں کوئی شوکت ہاتھ شبیر کے قدموں پہ ہمارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا یا حسین یا حسین 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 تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی ہے فلک دامن سے آ رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی ہے فلک دامن سے آ رہی ہے یہ خون ناحق چھپے گا کیوں کہ یہ خون ناحق چھپے گا کیوں کہ جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی ہے فلک دامن سے آ رہی ہے حسین لاشا جمع کا لے کر چلے ہیں مقتل سے سوئے خیمہ حسین لاشا جمع کا لے کر چلے ہیں مقتل سے سوئے خیمہ مگر ضعیفی قدم قدم پر مگر ضعیفی قدم قدم پر اٹھا رہی ہے بٹھا رہی ہے اٹھا رہی ہے بٹھا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی ہے فلک دامن سے آ رہی ہے جناب آدم جناب عیسیٰ رسول اکرم غرض کے دنیا جناب آدم جناب عیسیٰ رسول اکرم غرض کے دنیا حسین ابن علی کے غم میں حسین ابن علی کے غم میں اجل بھی آنسو بہا رہی ہے اجل بھی آنسو بہا رہی ہے
حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے۔ قبول کرنا سر کا کٹانا مگر نہ باطل سے خوف کھانا، قبول کرنا سر کا کٹانا مگر نہ باطل سے خوف کھانا، سمجھ سکے تو سن لے زمانہ، سمجھ سکے تو سن لے زمانہ، صدا یہ پیاسوں کی آ رہی ہے، صدا یہ پیاسوں کی آ رہی ہے۔ حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے۔ قبول کرنا سر کا کٹانا مگر نہ باطل سے خوف کھانا، قبول کرنا سر کا کٹانا مگر نہ باطل سے خوف کھانا، سمجھ سکے تو سن لے زمانہ، سمجھ سکے تو سن لے زمانہ، صدا یہ پیاسوں کی آ رہی ہے، صدا یہ پیاسوں کی آ رہی ہے۔ حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو، فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے۔ یہ کون خطبے سنا رہا ہے، یہ کس کی آواز آ رہی ہے، یہ کون خطبے سنا رہا ہے، یہ کس کی آواز آ رہی ہے۔ بساط عالم لرز رہا ہے، بساط عالم لرز رہا ہے، ہر ایک شے تر تر آ رہی ہے، ہر ایک شے تر تر آ رہی۔ حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے۔ یہ کون ہے جس کی گفتگو میں علی کا لہجہ جھلک رہا ہے، یہ کون ہے جس کی گفتگو میں علی کا لہجہ جھلک رہا ہے، یہ کون ہے جس کے ولولوں سے، یہ کون ہے جس کے ولولوں سے حسینیت جگمگا رہی ہے، حسینیت جگمگا رہی ہے۔ حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی۔ غریب بھائی لہو بہا کر نقوش باطل مٹا چکا ہے، غریب بھائی لہو بہا کر نقوش باطل مٹا چکا ہے، اب اپنے آنسو بہا بہا کر، اب اپنے آنسو بہا بہا کر بہن نصیب آزما رہی، بہن نصیب آزما رہی ہے۔ حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے۔ صلوات و سلام آپ پر فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پر فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پر فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، کانوں سے سکینہ کے اتارے گئے گوہر، کانوں سے سکینہ کے اتارے گئے گوہر، زینب کی بچینی ہے رضا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پر فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا۔
بر محمد و آل محمد صلوات. اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے. ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے. بچوں کو عطا کر ولولہ اون و محمد، ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے. اے رب جہاں تجھے سجاد کا صدقہ بیمار جو ہیں ان کو شفا یاب تو کر دے. اور جو چادر زینب کی عزادار ہے مولا، محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے. مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے. جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر ہو وہ گھر دے. مفلس پہ زر و لال و جواہر کی ہو بارش، مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے. اور غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. بر محمد و آل محمد صلوات. It's almost namaz time. If you are not done wuzu, you can do the wuzu. We'll do the azan inshallah. And after that, we'll do the ziyarat. Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وصلى الله على محمد وآله وسلم.
صلاة المغرب. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أستغفر الله أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وجميع ظلمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الحمد لله. بحول الله قوته يقوم وأقعد وأركع وأسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد وآله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. استغفر الله. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته. بحول الله قوته يقوم واقعد واركع واسجد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك.
صلاة العشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استغفر الله استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله ربي وجميع ظلمي وإسرافي على نفسي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الحمد لله. بحول الله قوته يقوم واركع وأسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق محمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. استغفر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته. بحول الله قوته يقوم وأقعد وأركع وأسجد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الحمد لله. بحول الله قوته يقوم وأقعد وأركع وأسجد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. استغفر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي فأجول في طلبه البلدان فأنا فيما أنا طالب كالحيران
لا أدري أفي سهل هو أم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر وعلى يدي من ومن قبل من، وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك، وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم فصل على محمد وآله، واجعل يا رب رزقك لي واسعا، ومطلبه سهلا، ومأخذه قريبا، ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا، فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك. فصل على محمد وآله وجد على عبدك بفضلك، إنك ذو فضل عظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. متوجزات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا أنيس الفقراء، السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا